Amukira ngeithi miaraho ya umuthi ari tariki 30 mweri wa kenda mwaka wa 2023. Maya ni mohoro Gitau utawari bitu na njira ya shiko ni Nyambura wa musha ritwa riakwa ni Mumbi wa Shege. Na tukwambiriria na shegie githomo. Mwandiki mukaru ministry-ini ya githomo Belio Kipsang augite thirikari ni guthie na mbere na guthomithia arutani a mathukuru mothe mathomo megie CBC niguo gukinyaniria mutaratara uyu uria kwagiriire. Belio aigite thengia ya mihango iria ikoretwo ho hari ukinyaniria wa mutaratara uyu arutani ni mahotete kukinyaniria kimathomo hari igeranio iria arutwo a CBC mekite. Wihariria wa mathomo ma senior secondary na colleges mutaratara-ini wa CBC ni wambiriirie niguo gutigirira arutwo aria mari junior secondary matinagia na gitithio o giothe magithie senior secondary. Belio heanite kiraniro giki thutha wa gutungana na gikundi kia maabitha githomo kuma bururi wa Uganda. Kenyans were worried that will our teachers be objective when they are scoring our children on school-based assessment. You know, there was a lot of fear, but now out of what we saw is that there is quite some good work that our teachers were able to do. So what we are now doing is to continue building the capacity of teachers in the way that they do assessment, in the way that they do delivery, because there was slightly some change in the way that we do on pedagogy, because now it is more centered on the learner. The teacher is playing more a role of a facilitator and sharing of knowledge. So there were quite a lot of work that we needed to do in terms of building capacity of our teachers and all that we are doing. So that is what the far that we have come in terms of the competence-based education, and where we are trying to expose our children to a wide curriculum that prepares them into taking pathways in senior school, because when they go to senior school now they go into pathways either of social sciences, STEM, sports and performing arts. So in this junior school we are trying to prepare them into what they want to take as pathways in senior school. We are working with our universities also to prepare them for the transition of these kids in not so long a distance in 2029. Secondly, we noted with appreciation that their efforts to integrate ICT into classroom practices. 3, we noted the alternative pathways provided for flexibility in the curriculum implementation process to ensure that learners with different abilities are catered for. Na tukimurika riboti ingi, mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri wa thiini ruhonge-ini rwa njera Salome Beako augite ruhonge rwa mathomo rwa njera ni rurarutithania wira na anyiti itemi angi niguo gukiria githomo kiria oho mathomaga. Salome augite maita maingi oho ni makoretwo makihoya maheo mweke wa guthoma ta arutwo aria angi niguo mundu arikia kioho giake agakorwo na maratathi ma mathomo. Wangui wa Muiruri ena riboti ino. Thutha wa mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri wa thiini ruhonge-ini rwa njera Salome Beako gucera njera-ini ya Murang'a na Marajau, augite ruhonge ruru ruri mihango-ini ya kuongerera irathi oro undu umwe na arutani njera-ini niguo kuhotithia oho kugia na mweke wa guthoma. We have visited the Murang'a main prison as well as the Murang'a women. We came to see all the ongoing projects and we came to see the state of the prisons so that we see in what ways we can intervene, and I'm very happy to say that the prisons are very well kept. They have raised valid issues, particularly with respect to the power of mercy. In all these prisons there are parole officers, there are power of mercy officers. We are encouraging them to take advantage. Salome augite matashukitie ikinya riri thutha wa oho aingi gukorwo makihoya mweke wa guthoma ringi na aria maingirite thukuru mahote guthie na mbere niguo mundu akirikia kioho giake akorwo na maratathi. I'm very pleased that they are very keen on going back to school. It is an issue which we are actively involved in
through our Department of Education. We have a very vibrant Department of Education which works in collaboration with stakeholders to increase the number of classrooms, to increase the number of teachers, to train the teachers. Last year we trained 57 teachers to equip them with CBC skills, and in some of the prisons we even have graduates, like in Kameme 14 of them graduated as lawyers. Salome ongereire ati mwaka muhituku ruhonge rwa njera ni rwathomithirie arutani 57 mathomo ma CBC, akiuga ati no megukorwo magiaka laboratories, labs cia computer, oro undu umwe na gubundithia oho guthondeka indo cia mbao kuria muingi uritio gwitikira kuguraga indo ici wona cia thondekwo. We are exploring possibilities of expanding these workshops in line with the presidential directives of growing the SMEs, because we are hoping that our inmates eventually can become entrepreneurs. They can take advantage of the Hustler Fund. They can hopefully be engaged in the CAIPs that are being set up by the county governments. Hindi ya icera riri ruhonge ruru ni ruratugire oho na mikondoro 100 na mirengeti 70 gatagati ka indo ingi. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa na tukirora maria maturigiceirie mabũrũri maria marĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika nimo matemaga itemi nene harĩ ũthaitĩri na ũmenyereri wa maria maturigiceirie kumana na ũhandi wa mĩtĩ hamwe na wĩingĩ wa njũĩ, ũndũ ũrĩa ũteithagĩrĩria kũnyihanyihia morũrũ ma ũcenjia wa rĩera. Na kũringana na mũtumia wa mũnini wa President Dorcas Rigathi, mabũrũri maya nĩ mabatie kũhũrwo njeki nĩ mabũrũri maria matongu nĩguo mahote gũthiĩ na mbere na gũkinyanĩria mĩbango ĩgiĩ ũthaitĩri wa maria maturigiceirie. Wambui wa Njuguna no tuharĩirie riboti ĩno. Hĩndĩ ya kũrugũria mũbango wa ũhandi wa mĩtĩ mwena wa Kĩamũkũyũ gĩcigo-inĩ kĩa Mathira East kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, mũtumia wa mũnini wa President Pastor Dorcas augĩte mabũrũri ma Afrika nĩmo makoretwo magĩka wega makĩria gwakinya nĩ ũmenyereri wa marĩa matũrigicĩirie. We intend to make that one an economic empowerment for the boy child. Wũingĩ wa njũĩ, maria hamwe na mĩtĩ gĩtarũ-inĩ gĩkĩ nĩcio ikoretwo igĩteithĩrĩria kũgacĩrithia marĩa matũrigicĩirie, Pastor Dorcas agĩkĩarĩtana kũrĩ mũingĩ gũthiĩ na mbere na kũhanda mĩtĩ. We have been saving the world while the other first world countries are polluting. And what we are saying, because we have the carbon credit now coming into play, there is a better way of mitigating for the loans for the third world countries. Arĩtio hĩndĩ ya kũrugũria ũhandi wa mĩtĩ ĩtanyihĩire 21,000, mũbango ũrĩa ũkinyanĩirio nĩ gĩkundi gĩa TARDA, matanya arĩ kũhingia rĩtana rĩa President rĩgiĩ ũhandi wa mĩtĩ ĩtanyihĩire bilioni 15 gũgĩkinyĩria mwaka wa 2032. As we continue to mitigate for the El Nino and all the crises that are there, and thinking of how we are going to have an emergency response to that, we are asking people to plant trees and take advantage of the water that is going to be there. Na rĩta njĩra ya gũkinyanĩria mũbango ũyũ, Pastor Dorcas augĩte arĩ na mĩũngũrwa ĩtanyihĩire milioni 1 ya mĩtĩ ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũhandwo icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri, iria nĩ hamwe na Nyĩrĩ, ũndũ ũmwe na Loitoktok. Our planting of trees is to continue to do what we ought to do, as well as inform those who pollute the air and our environment and causing all the climate change things that you are seeing. Mbeũ njĩthĩ arĩa marutĩtwo ũnyui-inĩ wa njohi cia ibango nĩo makoretwo magĩteithĩrĩria gũkinyanĩria mũbango wa Pastor Dorcas wĩgĩmaine na ũhandi ũyũ wa mĩtĩ. We can make this one an economic activity where many of the schools, where the farms here, they can raise nurseries for the trees that are going to be planted in the water towers, and we can be buying from them. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njuguna. Nĩ ngatho Wambui nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Na rĩu kambuni ya ũthuthuria ya Polytrack Africa nĩ irekereirie maumĩrĩra ma ũthuthuria wĩgiĩ ũruti wa wĩra wa ambunge na maseneta. Rĩu riboti ĩno ĩkĩonania atĩ mũmbunge wa Westlands Tim Wanyonyi niwe mũmbunge ũrĩa ũrutĩte wĩra wega
muno kuringana na muoni ma muingi kuria ari na gicunjĩ kĩa 82.6 harĩ igana akirumirirwo ni mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro na gicunjĩ kĩa 78.6. Mubunge wa Mavoko Patrick Makau niwe unyitirire namba 3 na gicunjĩ kĩa 78.5 akirumirirwo ni Didmas Baraza wa Kimilili, Babu Owino wa Embakasia irathĩro akinyitirira namba 5. Angi aria marumirire itari-ini riri ni mubunge wa Lugari na Bina Bwera, Irene Joki wa Bahati, Gideon Kimayo wa Kiyo South, Opio Wandai wa Unguja. Na manyitanire na mubunge wa Kikuyu constituency uria ni Kimani Ichung'wa at gicunjĩ kĩa 75.7. Na Bakenda uria unyitirire na Bakenda ni mubunge wa kuria Kinangop constituency Honorable Kwenya Thuku na gicunjĩ kĩa 50.9. Nake mubunge uria unyitirire namba 8 ni mubunge wa Wajir South Honorable Mohamed Ado na gicunjĩ kĩa 76.5. Makanyitanira na Honorable Wakili Muriu wa Gatanga constituency othe mena gicunjĩ kĩa 76.5. Mubunge wa Kiharu ni atugirio muno ni undu wa gukoro ainitiate program ya Kiharu Masomo Bora program kuria arutwo ma secondary day secondary school magiro ni kuriha o ciringi 1,000 tu peke yake, na agacoka agaka na akarehabilitate mabarabara na bridges, na agacoka aga finance several school infrastructural projects within the constituency kwe macukuru ta wetaga primary school, Barea Hiti primary school, Kiamuri primary school, among others. We are looking at the matters of the scorecard from the electorate to the legislators in the various houses, that is the National Assembly and also in the National Senate. Now, here we assessed this through an approval rating. Now, when you talk of an approval rating, we are talking about a rating which is given in a scale of 1 to 10, and each and every one of the respondents who is involved in this is given an opportunity to indicate between the rate of 1 to 10 their perception of their particular legislator in their performance rather. Now, looking at the key points that were considered in the assessment, it was among them was the charisma of the particular leaders. Na riu kiama kia arutani a mathukuru ma secondary ruhonge-ini rwa Embu nigitabanĩtie mathomo kuri arutani atumia othe kaunti-ini ino uhoro-ini wigie kugitira na kurumbuia mathina ma meciria. Mathomo maya mokite riri gukoretwo na giko kana ciiko nyingi cia andu kwiruta muoyo, unyui wa njohi gukira githimi na uhuthiri wa ndawa cia kurevia ciongererekete hari arutani iria irakuruhanio na kwambatira kwa ngarama ya muturire. Mwandiki wa KUPPET ruhonge-ini rwa maiganania Miriam Wawira augite atumia nio makuaga murigo munene ihinda-ini riri kuri na moritu ma muturire, undu uria ungicungiriria kugia na mathina ma meciria makuaga murigo wa athuri na ciana ciao. Mathomo maya maria maratabanio university-ini ya Embu, Kawira oigite ni hari bata kuhura njeki atumia niguo kuhota gwitiria makumbi na mathina maria maragerera. Atumia toria twese nio shock absorber cia micii yetu cia kuria turutaga wira na kuria kuonthe tugendaga, koguo turenda ku empower atumia arimu nikenda guo mavote gutako maundu maria maimbere yetu thiini wa nthi yetu wa maundu makigendaga mbere na gucenjia gugikoragwa kwina wagi wa mbia, gugikoragwa misara ni iratinwa, nikenda guo tutikone kwi arimu mara resort to kwiruta muo kana nginya tutigakore na arimu nginya mara sink into drug abuse, kana ciana cietu gukorwa nginya ta eritu tukore ana to empower arimu uria mangivota ku deal na eritu etu ni undu wa ndeto ino ikwe a lot of teenage pregnancy na wananginya ndeto ya imwana cietu gukora ni iranywa vangi, ni turenda gukora na uninformed teacher na nanginya arimu ene nikenda guo mavote kuigitira na kuona signs ria kwagia signs cia mundu ngivota kuma abuse kana kumeka na ikimwiri kana gwika ciana cia eritu na ikimwiri. Na with that twina ndagitari atendri aria magututhomithia na twina nginya ndagitari counselors maumite university mathomerete guidance and counseling, no na nginya twina nginya experts at team building aria umuthi magututethereria nikenda gutukiuma vo munthi tukore twi an empowered woman. Ni turauria arimu makorwo mai kindu kimwe na makorwo makiaraniria through maundu ta WhatsApp
nikenda makoro makiumaniriria tutigakorwo twina thina ya arimu etu thiini wa cukuru ino na tukithie vau vengi wanarume tukameta tumere wa uguo na maundu maru makoro maingurani vanini tondu ingi tiku arume mathie samba kagia guciara na kuo uguo na arume nio makoro maya makiavektwo ni njovi muno na kunyua maundu ta mavangi twina thina nyingi muno ni turona kwi mwarimu werutire mo wanakora tu this county na ni twisi kwi andu mareruta mo ukathie makema is reading na andu acio mareruta mo ni andu mareka nai ni turenda andu makoro makimenya na korwa ni kumu matigakorwo magiosa direction ya na riu ikundi cia arimi a njuki kaunti-ini ya Kirinyaga no kwirahira marerahira magetha mao ma uki thutha wa kwendia uki na nja wa bururi. Ikundi ici iria ikoretwo ikihurwo njeki ni thirikari ya kaunti rungu rwa tabarira ya Wezesha Kirinyaga maugite ni monete umithio wa urimi uyu kuona ndurabatara mbeca nyingi kwambiriria na ni makoretwo makiheo miato ni thirikari ya kaunti. Wainaina wakiarie ena ndetweno makiria. Urimi wa njuki kaunti-ini ya Kirinyaga riu uhanite ta wenji wa thahabu kuri ikundi 19 cia arimi aria makoretwo rungu rwa tabarira ya Wezesha Kirinyaga na riu ona uki wao marawendia na nja wa bururi. Kuringana na gavana Nwaiguru kwambiririo kwa ikundi cia arimi a njuki muoroto wari guthinga mwanya uria wari ho thoko-ini ya uki. Wena milioni 10 na ngurubu ikorwo na andu 20 o mundu ni ainukia kwao mucii ciringi 500 o mwaka. Vau ni twakorwo tutethetie andu baitu onayo to mubango wa bottom up. Gikundi gia Kiajikomu kuma Kabare mwena wa Gicugu ni kimwe kia irira wira wa urimi-ini uyu amemba 80 gikundi giki makihota guikia mbeca mihuko-ini yao. Ni tutethetie na kuripira ciana citu bici na gukorwa maundu ma kimucii thwe tutigagua difficulties kimibuko buria andu marageria kugweta. Miato ino ni tuteithagia kuongerera mbeca iria tukombithanagia table banking tondu ni tukoragwa na table banking twina kindu bakuve 200,000 mabivute. Kuringana na muikari giti wa gikundi giki Evans Kabutu maragethire kilo 11 o mwatu-ini miato-ini 18 makiendia uki wao ciringi 1,000 hari kilo. Mahindira twambiririe kurithia njuki twambiririe 2018 na uhoro wa kurithia njuki ni tuonete wina umithio murasa muno gitumi ni tondu ona uki ndungigana na uki uria ukoretwo wi pure ni uki uria ukoretwo wi mukuru tondu uki ukirutwo ni wagirwo ni ukorwo wina kahinda ugakura. Kabutu augite ni monete umithio wa urimi uyu kuona hau kabere mambiriirie na urimi wa nguku no magicoka kuutiganiria kumana na thogora wa iguru wa mireithirie ya nguku. Ni twambite kurithia nguku tukiona ni turathia athara nundu wa irio no twambiriria kurithia njuki ni tuonire riu urithio wa njuki ni mwega tondu ndu hindi ugathie gutema thara urehere ta ng'ombe ndu hindi ugathie haraga tugura uthie ugure irio nigetha uhe kana ndawa cia njoka kana ugethe mundu wa livestock nigetha amihe mbegu. Ikundi ici ikoretwo ikihurwo njeki ni thirikari ya kaunti na njira ya kuheo miato ya njuki hamwe na mathomo ma urithia wa njuki. Atubere miato 24 twarikia kubeo miato 24 tukithi na mbere kuga o mumemba akorwe na miato 5 ira tukinyanirie kumagia riu na no turarima njuki ona to guko Kirinyaga riu ni twambiriria mirandi ona kuguria Nyeri mwena wa Mathira. O tiga kurima njuki ikundi-ini riu arimi aya ni mambitie kuiga miato migunda-ini yao. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga Gitau Wainaina wakiarie. Na riu ruhonge rwa guthingatithia wigiririkia barabara-ini NTSA ni rwambiriirie kambeni ya guthomithia atwarithia a nduthi na athii kugia na wigiririkia barabara-ini riri bururi werekeire kwambiriria mambura ma thiguku. Mathomo maya mambiriirie mwena wa Eldoret kaunti-ini ya Uasin Gishu kuona nduthi nicio itongoretie hari mitino ya barabara.
Mweri-inĩ wa Dithemba nĩrĩo mambura ma thigũkũ mambagĩrĩria, na kuona thigũkũ nyingĩ andũ nĩ makoragwo makiumagara gũkũngũĩra na endwa ao mambura-inĩ maya, mĩtino ya barabara nĩ yongererekaga ihinda-inĩ rĩrĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũcũngagĩrĩria kũgĩa na mĩtino mĩingĩ ya barabara, ĩrĩa kaingĩ ĩkuruhanagia atwarithia a nduthi, kuona nduthi nĩcio itongoretie harĩ kũhanĩka kwa mĩtino ya barabara. Na kuona rĩu no mĩeri ĩrĩ ĩtigarĩte nĩguo tũingĩre mambura-inĩ ma thigũkũ, rũhonge rwa NTSA nĩ rwambĩrĩirie kambĩini ya gũthomithia atwarithia a nduthi magĩe na ũigĩrĩrĩki barabara-inĩ, nĩguo kũgirĩrĩria mĩtino mĩingĩ ĩrĩa kaingĩ yumĩragia mambura-inĩ maya ma thigũkũ. Gĩthomo gĩkĩ kĩrĩa kĩratabanio nĩ rũhonge rwa NTSA na kambuni ya Kameme ya Pakakumi mambĩrĩirie mwena wa Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, kũrĩa atwarithia a nduthi matarĩtwo maũndũ matiganĩte harĩ kwĩgitĩra o hamwe na athii, nĩguo kũgirĩrĩria ikuũ iria irehagwo nĩ mĩtino ya barabara, ũndũ ũrĩa marongoreirie gũthomithia atwarithia a nduthi othe bũrũri-inĩ. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa NTSA mwena wa Eldoret Isaac Bitok, atwarithia a nduthi 1,200 nĩ makuaga nĩ mĩtino ya barabara. Statistics ya accidents wenye wanalip ni watu ya bodaboda followed by pedestrians. Hiyo ni mzuri. Kama sasa hivi tumepoteza wana bodaboda zaidi ya 1,200. Imagine. Humphrey Jiro kuma kambuni ya Pakakumi nĩ ahinyĩrĩirie atĩ marĩ na matanya ma gũkinyĩra atwarithia a nduthi kaunti-inĩ ciothe, kũrĩa matugĩte atwarithia a nduthi na indo ngũrani. Tunaimisa public about road safety. Road safety ni concerted effort ya kila mtu. Wewe ukipanda bodaboda ensure uko na helmet yako, na pia mtu wa bodaboda anazingatia sheria ya barabara. Mĩario-inĩ yake mũtongoria wa kĩama kĩa atwarithia a nduthi mwena wa Huruma George Ndiva nĩ orĩtie atwarithia a nduthi marũmagĩrĩre mawatho barabara-inĩ. Watu wa pikipiki waheshimu magari za watu, sio kugonga gari na kutoroka, kwa sababu wanajua ina value kubwa, anatoroka, na vile vile ati ukigonga gari mnajisanya mkuu wengi, mnatishia wale magari kuwatoa. Kwa hivyo wito wangu ni kwamba amani ikuwe ni muhimu na kila mtu aweze kuwajibika kivyake. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Wairĩma wa Mũthũi. Na riboti ĩyo ya Wairĩma nĩyo ĩgũtũtirihĩra mohoro maitũ kwa ihinda rĩrĩ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Riboti ici na ingĩ nyingĩ na njĩra ndikandikĩrwo gũciamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra. Thiĩ na mbere gũtũcagũra gũkũ gwa Kameme TV. Mũtawari witũ na njĩra ya ciko auma Nyambura wa Wamuca. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege, Tidia Ithayo. Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ.